good morning guys! So ngayon mag-unbox tayo ng keyboard for today and nabigyan tayo ng opportunity para mag-unbox. So mag-unbox tayo ngayon ng Tecware Phantom TKL keyboard. Ito siya. Ito. So meron siyang tatlong switches. As makikita nyo dito. Outemu red, brown, and blue switch. So, ang hawak ko ngayon is ang Outemu red switch. So, nabili ko yung Tecware Phantom TKL sa halagang 1,850 doon sa Bliss. So, napaka-budget friendly nitong keyboard na to. So, if you're planning to start using a mechanical keyboard, you could try and use the Tecware Phantom. Masasuggest ko is maganda yung TKL if hindi mo naman siya ganong ginagamit for numpad usage and for full layout for if ikaw yung tipo ng tao na lagi mong ginagamit yung numpad keys. So, yun. So, itong i-review natin is red switch. So, wala akong may dadagdag na ibang switches. So, comparison lamang to plus yung aking keyboard which is the Logitech G Pro which has an Rover G switches. So, yun. So, a quick explanation sa TKL keyboards. Ito ay 80% layout ng keyboard dahil wala ang numpad. It consists of 87 to 88 keys. So, ang tawag rin dito is 87% pag di ako nagkakamali. Meron siyang about 80% ng full width ng keyboard. So, ang full layout is 100%. Then, meron ding 75% layout. Ito yung mga compact layout na nagre-retain lamang ng mga function keys. Sa 60% layout, wala na yung numpad, functional keys, and navigational keys. Then, 40% layout, ang natitira na lang dito ay letters and modifiers. So, ito yung pinakamaliit na layout ng keyboard. So, tama ng dak-dak. Let's go through the unboxing. So, yan. Mag-unbox na tayo. Woo! So, right off the bat, meron tayong keyboard. Ating keyboard. Dahan-dahan na. Ano na yan. Tapos, ang laman nito is yung kanyang manual. So, ito kung gusto nyo makita yung mga kailangan yung functional keys saka yung pagpalit nyo ng LED modes, dito siya sa manual. So, ang iba niya pang laman is itong extra 4 switches. Yun. Extra siyang 4 switches plus yung switch puller. Yan. So, iba pa yung keycap puller. Meron siyang kasamang keycap puller sa likod. So, simulan natin to. Then, let's move on to the keyboard. May wagang keyboard. Yan. And yung keyboard. Pogi. Yan. So, katulad na sabi ko ng red switch to. So, sa likod niya, meron siyang stand. Then, meron rin yung kanyang keycap puller. Which is, ito. Huwag na natin alisin basta yan. Yan yung kanyang keycap puller. Then, ang masabi ko kagandahan nito is pag ang wires mo, pwede mo ayusin, pwede mo i-manage siya dito. Pwede rin sa gitna, pwede rin dito. So, next,
check natin ang kanyang lighting. Paano masabi? Lighting. Yan. So, sasaksak ko lang to saglit. So, ito pala, kaganda nito, braided cable siya. Pero non-removable yung kanyang cable. Then, it has a gold-plated type USB and meron siyang cover. So, kung gusto niyo dalhin at portable, please pwede nyo isara. So, next, saksak na natin. Boom! So, yan ang keyboard. Pogi. Para makita nyo yung difference ng spectrum mode ng G Pro at saka sa 10 keyless, palitan ko lang muna saglit ang color ng aking keyboard. Yan. So, kung nakikita nyo, mas maliwanag yung Tecware Phantom. Dahil, kung mapapansin nyo dito, talagang medyo open siya, no? Nakikita doon sa loob. Compared sa G Pro, talagang pasok. Loob na loob siya. Makikita nyo. Talagang yung labasan niya lang ng ilaw dito mismo. Sa keycap. Wala nga lang tong keycap puller. Saka wala rin siyang keycaps na available. Sa Tecware Phantom, pwede naman siyang may customized na keycaps. So, para sa lighting niya, breathing cycle color, breathing fixed color, fixed color, reactive ripple, there's a distance between us. reactive single, It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. reactive horizontal, All I hear is your voice. I know my limits. Sine You can wave. break me down, but I'll stay till the finish line. vortex, And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you Raindrops. again. And I've been counting horizontal wave, days to get away, to see you pulse wave, again, see you again. Been fighting hurricane, ways to get away, to see you again. vertical wave, Again. waterfall, swirl, diagonal wave, fixed color, ripple. We got millions of reasons. So next, ang gagawin natin is montage, then paparinig ko sa inyo yung mga ipaparinig ko sa inyo yung red switch, then yung G Pro switch, difference nila. So,
masasabi ko dito sa review na to, overall, napakagandang keyboard, napaka-smooth, napakasarap pindutin. So, Red Switch, very good for FPS gamers, sa mga gaming, maganda talaga ang Red Switch. So, doon na magtatapos ang ating video. So, if you like the video, like, comment down below, and subscribe na rin. So, thank you, that's all. Peace out.